Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Angkut Gustia. Nice to meet you. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang 16 tenses di dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense itu ialah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang terjadi berulang kali. Contoh kalimatnya yaitu Rara usually eat breakfast at 7 o'clock. Untuk rumusnya, subject plus verb 1 plus es atau s plus complement. Untuk kalimat negatif yaitu Rara doesn't usually eat breakfast at 7 o'clock. Untuk rumusnya, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus complement. Kalimat interrogatifnya yaitu Does Rara usually eat breakfast at 7 o'clock? Rumusnya yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Yang kedua yaitu present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya, Tini is reading a book. Rumus saya yang digunakan yaitu subject plus to be plus verb ing plus complement. Kalimat negatif, Tini is not reading a book. Rumus yang saya gunakan yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. Kalimat interrogatif yaitu Is Tini reading a book? Rumus yang saya gunakan yaitu to be plus subject plus verb ing plus complement. Yang ketiga yaitu present perfect tense. Ini tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah mulai di masa lampau dan masih berlanjut. Contohnya, dalam kalimat positif, she has finished homework. Rumus yang saya gunakan yaitu subject plus have atau has plus verb 3 plus complement. Kalimat negatif, she has not finished homework. Rumusnya subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus complement. Kalimat interrogatif yaitu has she finished homework? Have atau has plus subject plus verb t plus complement. Yang keempat yaitu present perfect continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian telah selesai pada masa lampau. Rumusnya dalam kalimat positif yaitu subject plus have atau has plus been plus verb ing plus complement. Untuk negatifnya yaitu subject plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus complement. Kemudian untuk kalimat interrogatif yaitu have atau has plus subject plus been plus verb ing plus complement plus tanda tanya. Contoh untuk kalimat positif yaitu I have been walking for 50 minutes. Sedangkan kalimat negatif yaitu I have not been walking for 50 minutes. Bukan tanda tanya, have I been walking for 40 minutes? Yang kelima, simple past tense. Simple past tense ini tenses yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang telah selesai di waktu sebelum sekarang. Contohnya, kalimat positif I did sleep well last night. Rumusnya subject plus verb 1 plus complement. Kalimat negatif I did not sleep well last night. Rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1 plus complement. Kalimat interrogatif Did you sleep well last night? Rumus dari kalimat interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1 plus complement. Yang keempat yaitu past continuous tense.
Tenses ini digunakan untuk tindakan yang telah berlangsung pada masa lampau. Rumus pada tenses ini yaitu positif subject plus to be. To be-nya yang dipakai adalah was dan were plus verb ing plus complement. Sedangkan negatif subject plus to be, was atau were plus not plus verb ing plus complement. Sedangkan tanda tanya yaitu to be, was atau were plus subject plus verb ing plus complement. Contoh dari kalimat positif yaitu Ken was going to Bali last Sunday. Untuk kalimat negatif, Ken was not going to Bali last Sunday. Untuk kalimat interrogatif yaitu was not Ken going to Bali last Sunday. Yang ketujuh yaitu past perfect tense. Tenses yang menggambar suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Contohnya, he has read all of his books by the last holiday. Rumus yang saya gunakan yaitu kalimat positif, subject plus have atau has plus verb 3 plus complement. Kalimat negatif, he has not read all of his books by the last holiday. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus have atau has plus not plus property plus complement. Kalimat interrogatif, has he read all of his books by the last holiday? Rumusnya have atau has plus subject plus verb 3 plus complement. Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang mengatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Contoh kalimatnya yaitu kalimat positif, I have been waiting for whole hour when I finally got my turn to order the food. Rumus yang saya gunakan yaitu subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Kalimat negatif yaitu I had not been waiting for whole hour when I finally got my turn to order the food. Kalimat negatifnya rumusnya yaitu subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement. Kalimat interrogatif, had you been waiting for whole hour? Rumus kalimat interrogatif yaitu had plus subject plus been plus verb ing plus future continuous tense. Tenses ini menyatakan kejadian yang akan berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh dari kalimat positifnya yaitu I will be leaving for Jakarta tonight. Baiklah, rumusnya yang positif yaitu subject plus will plus be plus verb ing plus complement. Kalimat negatif yaitu I will not leaving for Jakarta tonight. Kalimat negatifnya yaitu subject plus will plus not plus be plus verb ing plus complement. Kemudian kalimat interrogatif yaitu will you be leaving for Jakarta tonight? Kalimat interrogatif yaitu dalam rumusnya yaitu will plus subject plus be plus verb ing plus complement. Yang ke-11, future perfect tense. Yang digunakan, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan terselesaikan pada suatu titik di masa depan dan akan sudah terjadi sebelum aktivitas. Kalimat positif dari tenses ini yaitu I will have finished my work at the end of this week. Rumus yang saya gunakan yaitu subject plus will plus have plus verb 3 plus complement.
Kalimat negatif, I will not have finished my work at the end of this week. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus complement. Untuk kalimat interrogatif yaitu will you have finished my work at the end of this week? Rumus kalimat interrogatif yaitu will plus subject plus have plus verb 3 plus complement. Future perfect continuous tense. Tenses ini digunakan untuk dapat mengekspresikan tindakan yang sedang berlangsung ataupun berkelanjutan. Rumus yang saya gunakan yaitu subject plus will plus have plus been plus verb in plus complement. Sedangkan kalimat negatif subject plus will plus not plus have plus been plus verb in plus complement. Sedangkan rumus dari kalimat interrogatif yaitu will plus subject plus have plus been plus verb in plus complement. Contoh kalimat positifnya yaitu by 2021, I will have been studying in Japan for 3 years. Kalimat interrogatif, will you have been studying in Japan for 3 years? Past future tense. Tenses yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Contohnya, Anissa was crying last night. Rumusnya, subject plus was, were, atau did plus verb to plus complement. Kalimat negatif, Anissa was not crying last night. Dengan rumus subject plus was, were, plus atau did plus verb one plus complement. Kalimat interrogatif yaitu was Anissa crying last night. Rumusnya was atau were atau did plus subject plus verb one plus complement. Past continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan ada dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Contoh kalimatnya yaitu kalimat positif, she has meeting her boss while her friend were discussing. Rumusnya yaitu subject plus was atau were plus verb in plus complement. Kalimat negatifnya yaitu she was not meeting her boss while her friend were discussing. Rumusnya subject plus was atau were plus not plus verb in plus complement. Kalimat interrogatifnya yaitu was she meeting her boss while her friend were discussing. Rumus kalimat interrogatif yaitu was atau were plus subject plus verb in plus complement. Past perfect tense. Tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang berlangsung di masa lalu. Contohnya, kalimat positif I had studied. Rumus yang saya gunakan yaitu pertama subjek, kemudian had plus verb 3. Kalimat negatif yaitu I had not studied. Rumusnya subject plus had plus not plus verb 3. Kalimat interrogatif yaitu had you studied. Rumusnya yaitu had plus subject plus verb 3. Past perfect continuous tense. Tenses yang digunakan dimulai dari masa lalu dan selesai di masa lalu juga. Contoh kalimat positif yaitu Sri had been writing this article. Rumusnya kalimat positif yaitu subject plus had plus been plus verb in plus complement. Contoh kalimat negatif ialah Sri had not been writing this article. Rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus had plus not plus been plus verb in plus complement. Kalimat interrogatif yaitu had Sri been writing this article.
rumus yang saya gunakan yaitu had plus a subject